Hare Krishna, everyone. Welcome back to our series on the glories of Sri Vrindavan Dham. Харе Кришна всем, добро пожаловать на наши серии о славе Шри Вриндавана Дхамы. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pashtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nirvishesha Shunyavadi Pashtata Deshatarane. All glories to Srila Prabhupada. Вся слава Шриле Прабхупаде. So we're continuing with our mini-series on stimulation for ecstatic love. Итак, мы продолжаем наши мини-серии о стимуляции экстатической любви. And this will be part 37. И это будет 37-я часть. This lecture is actually our third class in our discussions about Vrindavaneshwari Srimati Radharani's ornaments. Это третья часть лекции в наших обсуждениях об украшениях Шримати Радharani. In a previous lecture, we described how Radharani is dressed and ornamented by her maidservants in Varshana after her morning bath. В предыдущей лекции некоторое время назад мы обсуждали, как Радharani одевают и украшают ее служанки на Варшане после утреннего омовения. I think that class was about a year ago. Я думаю, что эта лекция была примерно год назад. And therein we described that her ornaments, numbering 64, are kept in a special box called Saj Samhar. Мы описывали, что ее украшения, которых всего 64, хранятся в специальной коробке или сундуке, который называется Садж Самхар. And the person in charge of that special box is Vishaka Saki. И личностью, отвечающей за эту особенную коробку сундук, является Вишакха Саки. And one of the special or specific duties of these gopis is to count all the jewelry before decorating Sri Radha with them, and then count all the ornaments again when taking them off her later in the day. И одна из особых особенностей гопи – это пересчитывать все украшения, перед тем, как украсить ими Шри Радху, а потом еще раз пересчитать все украшения в тот момент, как они снимают их с нее во второй половине дня. But we also discussed how her maidservants, the gopis, sometimes dress and ornament Sri Radha on special occasions while in the Vrindavan forest. Но мы также обсудили, как ее служанки гопи иногда одевают и украшают Шри Раду для особых случаев, которые проходят в лесу Вриндавана. One example is when they spontaneously coronated her queen of Vrindavan in the forest. Например, когда они спонтанно короновали ее царицей Вриндавана в лесу Вриндавана. So the question arises, where did they get the opulent dress and ornaments to do this? They're in the forest. И возникают вопросы, где они взяли роскошные одежды и украшения для этого? Again, it was a spontaneous affair of the moment. They surely hadn't brought, her coronation dress and ornaments from Varshana that day. Опять же, это было спонтанное дело, сиюминутное. Они, конечно же, не принесли ее специальное платье для коронации и украшения с Варшаны в тот день. But nevertheless, it's described they dressed her in an opulent way, befitting the occasion. Но тем не менее, описано, что они нарядили ее очень роскошно, согласно торжеству. The acharyas write about that moment. И ачарьи описывают этот момент. To what can Sri Radha's fully ornamented beauty be compared? A golden vine, fully blossomed, Mount Sumeru, glistening in the sunshine? Hardly. Her indescribable glory can only be compared to itself. С чем может сравниться полностью украшенная красота Шри Радхи? Золотая лоза полностью расцвела, гора Сумеру блестит на солнце. Едва ли ее неописуемую славу можно сравнить только с ней самой, лично с ней. So where did they get the dress and the ornaments and all the other paraphernalia required for a coronation in the middle of the forest? Так откуда же у них взялись одеяния, украшения и все остальные атрибуты параферналии, которые требуются для коронации прямо в чаще леса? The answer is from the Sringara Rahasyas, meaning the storehouses holding the secrets of Sringara. И ответ – это от Шрингара Рахаси, или же склады, хранящие секреты Шрингара. Storehouses holding the secrets of Sringara. Это сокровищницы, которые хранят секреты Шрингара. So these, you could say, treasure houses arranged by Vrindadevi
are located in different places in the Vrindavan forest where, amongst other things, various kinds of jewelry and outfits are stored. И эти сокровищницы, организованные в Вриндадеве, находятся в разных местах леса Вриндавана, где среди всех разных вещей хранятся различные виды украшений и нарядов. It's described that they appear every 5 miles or so in the Vrindavan forest. И описано, что они появляются каждые 5 миль или около этого в лесу Вриндавана. These Sringara Rahasyas are actually covered with a white curtain. И эти Шрингара Рахаси, они покрыты белым занавесом. And if one opens the curtain, he'll find a room filled with precious stones, ornaments, outfits, sticks, different articles, shoes, masks, pins, minerals, paints, strings, and shawls of various types. И если кто-либо открывает эту штору, он найдет комнату, наполненную драгоценными камнями, украшениями, нарядами, палками, разными предметами, обувью, масками, булавками, минералами, красками, веревочками и чадрами, накидками различных видов. But there's a secret to all of this. Но во всем этом есть секрет. The secret of these storehouses is that only a true Brajabasi can see what's inside. И секрет этих хранилищ заключается в том, что только настоящий Браджаваси может увидеть их и то, что находится внутри. If anyone else opens the curtain, they'll only find a simple kunj filled with, berries and vines of different plants. И если кто-то другой открывает занавес, он или она обнаружит простую кунджу, наполненную ягодами и лианами разных растений. But when a servant of Sri Radha or Krishna opens the curtain, they'll see all the paraphernalia required for their lordship's seva. Но когда слуга Шри Радхи или Кришны открывает занавес, он видит все необходимые параферналии для севы их светлости. But to see such beautiful articles inside these storehouses and these groves actually requires the mercy of Yogamaya, Purnamasi, and a special mantra she gives to those special souls who serve Radha and Krishna with all their hearts and souls in Sri Vrindavan Dham. Видеть такие красивые изделия внутри этих зарослей на самом деле требует милости Йога-майи, Пурнамаси, и особую мантру, которую она дает тем особенным душам, которые служат Раде и Кришне всем сердцем и душой в Шри Вриндаван Dhami. Whoever works under the guidance of Yogamaya and Braj knows the mantra to manifest these items in these special storehouses. Все, кто работает под руководством Йога-майи во Врадже, знают мантру для проявления этих вещей в тех специальных хранилищах. And by uttering and murmuring these confidential mantras, the white curtains open and the Brajabasi can see everything inside. И произнося или прошептав эти сокровенные мантры, белые занавеси открываются, и Враджаваси видят все, что находится внутри. I was reading in the Shrihita Paramananda Das Padavali that some of those storehouses are situated near the tail end of Govardhan Hill. Я читал в Шрихита Парамананда Даса Падавали, что некоторые из этих хранилищ расположены в хвостовой части холма Гавардана. Another one's on top of the hill. Одно на вершине холма, One's near Govindakund. одно рядом с One Говиндакундой, storehouse is at Adane Nivartanakund. одно хранилище на Дана Нивартана Кунде And one is on the banks of Radhakund. и одно на берегу Радакунды. 12 more of these storehouses are established at Varshana, Еще 12 таких хранилищ обустроены на Варшане, 12 in Nandagram, 12 в Нандаграме, 12 in different directions in Vrindavan, 12 в разных направлениях Вриндавана, and 12 more in each forest, or each forest of Braja. и еще 12 в каждом лесу Вриндавана. So an interesting note is that these storehouses are not present in Gokul or Mathura. И интересно отметить то, что эти хранилища не установлены в Гокуле или Матуре. Why? Почему же? The reason is that there, in those places, Gokul and Mathura, the pastimes of Radha and Krishna don't have such deep madhurya bhav. So there's no need for such storehouses. И причина в том, что там, в Гокуле или Мадхуре, игры Рады и Кришна не имеют такой глубокий мадхурья бхавы, так что там такие хранилища просто не нужны. Now another interesting fact that I discovered is that
the gopis and gopas, Krishna's cowherd boyfriends and girlfriends, always dress and ornament themselves according to the dress and ornaments that Radha or Krishna wear respectively on any given day. И теперь еще один интересный факт, который я обнаружил, заключается в том, что гопи и гопы, мальчики-пастушки, друзья Кришны и подружки Шримати Радхарани всегда одеваются и украшают себя в соответствии с нарядом и украшениями, которые носят Рада и Кришна в тот или иной день. The poet Surdas says in one of his poems, Sundara Shama Shaka Shab Shundara. Like beautiful Krishna, all his cowherd friends are beautiful as well. И поэт Сурдас говорит в одном из своих стихов, подобно прекрасному Кришне, все его друзья-мальчики-пастушки также прекрасны. So each day Radharani's personal maidservants dress and ornament themselves according to the color combination of Sri Radha's dress. И каждый день личные служанки Радхарани одеваются и украшают себя в соответствии с сочетанием цветов в платье Шри Радхи. And according to the way Krishna ties his turban on any given day, the cowherd boys tie theirs in a similar way. И в зависимости от того, как Кришна завязывает свой тюрбан в тот или иной день, мальчики-пастушки также завязывают свои подобным образом. And whatever dhoti Krishna wears, the cowherd boys can be seen wearing similar dhotis. И какой бы дхоти ни надел Кришна, мальчики-пастушки одевают похожие дхоти. Even the feathers that Krishna attaches on his turban are the same feathers all the boys will attach on their turbans, just to look like Krishna. Даже перья, которые Кришна прикрепляет к своему тюрбану, все мальчики-пастушки прикрепляют одинаковые перья, чтобы просто быть похожими на Кришну. There's a saying that imitation is the highest form of flattery. Есть одна поговорка: подражание — это высшая форма лести. And Surdas says so beautifully. И Сурдас очень прекрасно описывает это. Krishna is like the moon, whereas the Sakas, his friends, are like the twinkling stars. And Shri Radha is like the sun, whereas all her gopis are like its rays. И Сурдас говорит: Кришна подобен луне, тогда как Сакхи, друзья Кришны, подобны мерцающим звездам, и Шри Радха подобна солнцу, тогда как все ее гопи подобны его лучам. Now, by remembering those words of Surdas, I am reminded of a pastime by the poet Lalit Kishore called the moon-like face. Вспоминая эти слова Сурдаса, мне напомнилась игра, описанная поэтом Лалит Кишором, которая называется «Луналикая». So here it is. И здесь приводится она. We often hear how when Sri Radha is angry with Krishna, Krishna will disguise himself in order to approach her and appease her anger. We discussed many of those pastimes. И мы часто слышим, когда Шри Радха гневается на Кришну, Кришна переодевается, чтобы подойти к ней и успокоить ее гнев. But in this pastime, Sri Radha disguises herself to tease Krishna. Но в этой игре Шри Радха сама лично переодевается, чтобы подразнить Кришну. So once 7-year-old Krishna was playing with his friend Madhu Mangal when he said, Madhu Mangal, I have so many beautiful and rare toys which you will never have. И однажды 7-летний Кришна играл с Мадхумангалой, когда он внезапно сказал: «Мадхумангал, у меня так много красивых и необычных игрушек, которые у тебя никогда не будет». So Madhu Mangal said, Krishna, I also have such toys at home. И Мадхумангал сказал: «Кришна, у меня дома тоже есть такие игрушки». So Krishna said, what are those toys? И Кришна спросил: «Ну и какие же это игрушки?» And Madhu replied, I have a wooden stick. Do you have one, Krishna? Мадху ответил: «У меня есть деревянная палка, а у тебя есть такая, Кришна?» And Krishna said, yes. Кришна сказал: «Да». And Madhu said, I have both a soft ball and a hard ball. Do you have those, Krishna? И Мадху спросил: «А у меня есть мягкий мяч и твердый мяч, оба, а у тебя есть такие, Кришна?» And Krishna said, yes. И Кришна ответил: «Да». And so Madhu said, I have a toy which dances in the opposite direction to which the wind is blowing. Do you have such a toy, Krishna? И тогда Мадху спросил: «А у меня есть игрушка, которая танцует в противоположном направлении ветра, а у тебя есть такая игрушка, Кришна?» Кришна сказал: «Да». And Krishna said, yes. «Да». And Madhu said, Krishna, I have a toy which flies in the air. Do you have such a toy?
И Маду спросил: Кришна, а у меня есть игрушка, которая летает по воздуху, а у тебя есть такая? Krishna said yes. Кришна сказал: да. Then Madhu said, I have a toy which shines and glitters in the dark. Do you have such a toy, Krishna? Тогда Маду спросил: а у меня есть игрушка, которая светится и блестит в темноте, а у тебя есть такая игрушка, Кришна? So Krishna said yes. И Кришна сказал: да. Now at that point, Madhu became very frustrated, thinking that whatever he has, Krishna has too. You know how boys can be. И затем Маду, он так чуть-чуть подрастроился, думая, что все, что у него есть, у Кришны также есть. Вы знаете, какие мальчики. So then Madhu playfully tried to trick Krishna, saying, I have the moon, Krishna. Do you have that too? Тогда Маду игриво попытался обмануть Кришну, говоря: Кришна, а у меня есть луна, а у тебя она тоже есть? So Krishna was going to say yes, but he stopped and thought, no, I don't have the moon. И Кришна собирался сказать «да», но он остановился и подумал: «Нет, у меня нет луны». So he said to Madhu, И тогда он сказал Маду: let me ask my mother where she's hiding the moon toy from me. «Позволь мне спросить мою маму, где же она прячет игрушку луну от меня». So he went to Mother Yasoda and he said, Maya, where's my moon? И он пошел к маме Ешоде и сказал: «Майя, где моя луна?» So Yasoda smiled and replied, Lala, why do you need the moon? И тогда Ешода Майя улыбнулась и ответила: «О, Лала, зачем же тебе луна?» So Krishna said, Maya, I want to play with the moon. И Кришна сказал: «Майя, я хочу играться с луной». So Yasoda said, no, Lala, we cannot play with the moon. The moon is our devata. We respect him. We do not play with the moon. И Ешода сказала: «Нет, Лала, мы не можем играть с луной. Луна, он наш девата, мы уважаем его, мы не играем с луной». So Krishna said, no, Maya, you're lying to me. All my friends have moons. Even Madhu Mangal has one at his home. И Кришна сказал: «Нет, Майя, ты обманываешь меня. У всех моих друзей есть луны. Даже у Мадхумангала есть луна дома, и он играет с ней». So Yasoda understood that this was all the mischief of Madhu Mangal. И Ешода поняла, что это все дело рук озорного Мадхумангала. So she said, Lala, Madhu Mangal is lying to you. Do not believe his words. Such a moon does not exist which my son can play with. И тогда она сказала: «Лала, Мадхумангал обманывает тебя. Не верь его словам. Такой луны не существует, с которой мой сын может играть». But when Krishna started crying uncontrollably, Mother Yasoda became worried, and taking him to a nearby open window in the nighttime, she said, Lala, look, the moon is in the sky. It's not a toy. И тогда Кришна начал безудержно плакать, и мама Ешода очень забеспокоилась и подвела его к ближайшему открытому окну, так как это уже было ночное время, и сказала: «Лала, посмотри, луна на небе, это не игрушка». But Krishna kept crying, and he said, Maya, I will not herd cows anymore if you don't give me this moon. Но Кришна продолжал плакать и сказал: «Майя, я больше не буду пасти коров, если ты не дашь мне эту луну». So at that point, Mother Yasoda became very upset, and she called for Madhu Mangal. И в этот момент Ешода очень расстроилась и позвала Мадхумангала. And when he arrived, she said, Madhu, this is all your fault. It's all you're doing. You have to make Krishna happy again. So how and where will you get that moon for my son? И когда он прибыл, она сказала: «Маду, это все твоя вина, это все ты сделал. Теперь ты должен снова сделать Кришну счастливым. И как же ты возьмешь, и где ты возьмешь эту луну для моего сына?» So Madhu became submissive, and he replied, Do not worry, mother. I will ask my grandmother, Deva Purnamasi. She's expert in everything. И в этот момент Маду стал покорным и ответил: «Не волнуйся, мама, я попрошу свою бабушку Деви Пурнамаси, она мастер во всем». Purnamasi Yogamaya, she's the grandmother of Madhu Mangal. Пурнамаси Йогамая, она является бабушкой Мадхумангала. Now it's also written that, it's very nice, just by hearing Purnamasi's name, Yogamaya's name, Yashoda joined her palms in respect. Such culture. И также описывается, что просто услышав имя Пурнамаси Йогамаи, Ешода почтительно сложила ладони. Это такая культура. So Madhu Mangal went to Purnamasi and told her the whole story. И
Итак, Мадхумангала отправился к Пурнамаси и рассказал ей всю историю. And Purnamasi smiled and then ordered Nandimukhi Gopi to go to Varshana and take a message to Lalita and Vrindadevi that to please Krishna, they needed to manifest Sri Radha as the moon in person. It's quite deep. И Пурнамаси улыбнулась и подумала мгновение, и дала приказ Нанди Мукхи Гопи отправиться на Варшану и передать сообщение Лалите и Вриндадеви, чтобы доставить удовольствие Кришне, им необходимо явить Шри Радху как луну лично. Manifest Sri Radha as the moon in person. Явить Шри Радху как луну лично. So when informed of this, Sri Radha happily agreed, and her maidservant started quickly preparing special clothes and ornaments for her. И когда ей это сообщили, Шри Радха с радостью согласилась, и ее служанки начали быстро подготавливать особую одежду и украшения. And soon they were dressing her in a white dress covered in pearls. И вскоре ее уже одевали в белое платье, усыпанное жемчугом. Then they decorated her chin with white sandalwood paste and sprinkled shiny glitter in her hair. Затем ее подбородок украсили пастой из белого сандалового дерева, и переливающиеся блестки рассыпали по всем ее волосам. Then they painted her forehead with white fragrant jasmine oil. Ее лоб был окрашен белым ароматным жасминовым маслом. Her eyebrows were whitened by white mineral dye. Брови были украшены белой минеральной краской. Then her face was decorated and whitened by the effulgence of her own beauty. Ее лицо было украшено и умощено, сделано белым, светлым, сиянием ее собственной красоты. Her face was decorated and whitened by the effulgence of her own beauty. Ее лицо было украшено и сделано белым, светлым, благодаря сиянию ее собственной красоты. So at that point, her maidservants, they sprinkled a cool rose water on her body and put silver and diamond bracelets on her wrists. А затем ее служанки окропили все тело Шри Радхи прохладной розовой водой и надели на ее запястья серебряные и бриллиантовые браслеты. Now because Sri Radha appeared like a walking moon, all her maidservant gopis disguised themselves as walking stars in the forest of Braj. И описывается, что Шри Радха выглядела как ходящая луна, а все ее служанки гопи переоделись и стали двигающимися звездами в лесу Вриндавана. Then, as planned, everyone proceeded to the playground of Krishna, where he was sitting, staring at the ground in a mood of sorrow and disappointment. Потом, как все было запланировано, все отправились на игровую площадку Кришны, где он сидел, уставившись в землю в настроении печали и разочарования. Then suddenly Krishna looked up and he saw that the moon was walking towards him as if ready to play with him, bringing all the stars with it. И когда Кришна посмотрел вверх, он увидел, что сама луна шла к нему, словно готовая играть с ним, увлекая за собой все звезды. And as Radha approached Krishna, he reached out and touched her cool body, thinking it was the moon. И когда Радха подошла к нему, Кришна коснулся прохладного тела Шри Радхи, и он думал, что это была луна. Thus deceiving Krishna, Sri Radha played with him, satisfying his desire to play with the moon. И таким образом Рада и Кришна играли вместе, и вот утолилось желание Кришны получить луну. And our poet, Lalita Kishore, he prays as follows. И наш поэт Лалит Кишор, он молится следующим образом. May the dark night of Braja, Krishna, be glorious. May the moon of Braja, Sri Radha, be victorious. And may the stars of Braja, the gopis, be gracious to us all. Пусть темная ночь в Раджа, Кришна, будет прославленным, пусть луна в Раджа, Шри Радха, будет победительницей, и пусть звезды в Раджа, Гопи, будут милостивы ко всем нам. Now, at this point, I'd like to share a very beautiful description of Srimati Radharani's dress and ornaments found in Lord Chaitanya's discussion with Ramananda Rai in Chaitanya Charitamrita Madhya Lila chapter 8 verses 162 to 181.
И теперь я бы хотел поделиться очень красивым описанием одежды и украшений Шримати Радхарани, которое находится в беседе Господа Чайтаньи с Раманандараем в читании Чаритамрити Мадья Лила, глава 8, стихи 162 по 181. Now it's very deep, esoteric and rasic, but it's worth hearing. Это очень глубоко, эзотерично и полно расы. Ultimately, we want to become rasic devotees, meaning devotees imbued with pure love for Krishna, like the residents of Vrindavan. Но это стоит услышать, и в конце концов мы все хотим стать преданными расиками, то есть преданными, проникнутыми чистой любовью к Кришне, подобно тому, какими являются браджаваси. Now, Srimad Bhagavatam actually begins, let us say in first canto, first chapter, verse 3, by declaring itself a rasa shastra for rasic devotees with the words Muhur Aho Rasika Bhuvi Bhavuka. It's in the verse. И Шримад Бхагаватам 1.1.3 начинается с того, что объявляет себя раса-шастрой, то есть для преданных расиков, и в той шлоке есть такие слова. Meaning rasika, those who are full in knowledge of the mellows of devotional service. Расика — это те, кто познал нектарные вкусы преданного служения. Bhuvi, on the earth. Бхуви значит на земле. Bhavuka, and who are expert and thoughtful. Бхавуках — это значит опытные и вдумчивые. The translation of the verse by Srila Prabhupada is as follows. И перевод этого стиха Шрила Прабхупады следующий. O expert and thoughtful men, relish Srimad Bhagavatam, the mature fruit of the desire tree of Vedic literatures. It emanated from the lips of Shukadev Goswami. Therefore, this fruit has become even more tasteful, although its nectarian juice was already relishable for all, including liberated souls. О искушенные и вдумчивые люди, вкусите Шримад Бхагаватам, зрелый плод древа желаний ведической литературы. Он изошел из уст Шукадева Госвами, отчего стал еще вкуснее, хотя его нектарный сок и прежде приносил наслаждение всем, включая и освобожденные души. So we want to become rasic devotees. И мы хотим стать преданными расика. Concerning rasic topics, Srila Prabhupada writes in Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, chapter 4, text 231 to 234. И в читании Чаритамрити Ади Лилы, глава 4, тексты 231 по 234, Шрила Прабхупада пишет касательно преданным расики. All these rasic conclusions are unfit to disclose in public, but if they're not disclosed, no one will understand them. Therefore I shall mention them, revealing only their essence, so that loving devotees, rasic bhaktas, will understand them, but fools will not. Anyone who has captured Lord Chaitanya Mahaprabhu and Lord Nityananda Prabhu in his heart will become blissful by hearing all these transcendental conclusions. All these conclusions are like the newly grown twigs of a mango tree. They are always pleasing to the devotees who in this way resemble cuckoo birds. И все эти истины, заключения, не предназначены для широкой публики, но если их не раскрыть, о них никто и не узнает. Поэтому я лишь упомяну о них и раскрою самую суть, чтобы любящие Господа преданные смогли в них разобраться, а глупцы не поняли ни слова. Тот, кто захватил каждого, кто поместил в свое сердце Господа Чайтанью Махапрабху и Шри Нитянанду Прабху, внимая этим божественным заключением, непременно ощутит блаженство. Заключения эти подобны молодым побегам мангового дерева, и они всегда радуют преданных, как кукушек радуют побеги манго. So, Kaviraj Goswami describes Radharani's ornaments in a way we haven't discussed, in a very deep, as I was saying, poetic, rasic way. Итак, Кавирадж Госвами описывает украшения Радharani способом, который мы еще ранее никогда не обсуждали, очень поэтичным, глубоким образом. We may not fully understand, but we'll get purified. Мы, может быть, не совсем поймем, но мы очистимся. I'll just mention a few verses because the list is quite long of the ornaments. Мы упомянем всего лишь несколько стихов, потому что список очень длинный. In text 174, Madhya Lila, chapter 8, Kaviraj Goswami writes, В тексте 174 Мадья Лила, глава 8, Кришнадас Кавирадж Госвами пишет: The ornaments decorating Sri Radha's body are the blazing ecstasies
of goodness and the constantly existing ecstasies headed by jubilation. Украшения на ее теле – это разные виды ослепительно сияющего экстаза благости и непрерывного экстаза, начиная с ликования. And he concludes, all these ecstasies are the ornaments all over her body. И он заключает, с ног до головы она убрана всеми этими видами экстаза. In text 179 he writes, Текст 179 он написал: Srimati Radharani's earrings are the name, fame and qualities of Lord Krishna. The glories of Lord Krishna's name, fame and qualities are always inundating her speech. Серьги Шримати Радхарани – это имя, слава и качество Господа Кришны. Величие имени Господа Кришны, Его славы и качеств всегда затапливает ее речь. In text 166 he writes, В тексте 166 он пишет: Srimati Radharani's transcendental body is brilliant in luster and full of transcendental fragrances. Lord Krishna's affection for her is like a perfumed massage. Трансцендентное тело Шримати Радхарани светозарно и исполнено божественного благоухания, а любовь Господа Кришны к Радхарани подобна массажу с ароматическими маслами. In text 170, Текст 170. Srimati Radharani's personal beauty is the reddish powder known as kumkum. Her affection for her associates is sandalwood pulp, and the sweetness of her smile is camphor. All these combined together are smeared all over her body. Красота Шримати Радхарани – это красная пудра из кунгумы. Ее любовь к своим подружкам – это сандаловая паста, а очарование ее улыбки – это камфора. Тело Радхарани умощено всем этим одновременно. I told you it's deep. Я сказала вам, что это очень глубокие It's just молитвы. explaining the ornaments. Это описывает орнаменты Радхарани. Text 176. Текст 176. The tilak of good fortune is on her beautiful broad forehead. Her various loving affairs are a gem, and her heart is like a locket. На ее красивом, широком лбу сияет тилок удачи. Разнообразные проявления ее любви – это драгоценный камень, а сердце – медальон. Srimati Radharani's gopi friends are her mental activities, which are concentrated on the pastimes of Sri Krishna. She keeps her hand on the shoulder of a friend who represents youth. Гопи, подружки Шримати Радхарани – это ее мысли, сосредоточенные на лилах Шри Кришны. Рука Радхарани покоится на плече ее подруги, олицетворяющей юность. And finally, text 178. И, наконец, текст 178. Srimati Radharani's bedstead is pride itself and is situated in the abode of her bodily aroma. She is always seated there, thinking of Krishna's association. Ложе Шримати Радхарани – это сама гордость, а стоит оно в покоях аромата ее тела. Возлежа на этом ложе, она всегда думает об общении с Кришной. So in this deep way, Kaviraj Goswami describes Radharani's ornaments, and I thought it would be appropriate to include it as a conclusion to our 3 lectures on her ornaments. И таким глубоким образом Кришнадас Кавирадж Госвами описывает украшения Шримати Радхарани, и я подумал, что таким способом будет самое подобающее завершить наши серии об украшениях Шримати Радхарани. And we will conclude our mini-series on Radharani's ornaments today with a very short ornamental pastime. Итак, мы завершим наши мини-лекции об украшениях Шримати Радхарани сегодня с очень короткой игрой об ее украшениях. One time, Srimati Radharani came to Govardhan Hill for a rasa dance. Однажды Шримати Радхарани пришла на холм Говардан для танца раса. But when she arrived at that spot, her friends insisted that she rearrange her clothing, ornaments, and makeup before meeting Krishna. Но когда она прибыла на это место, ее друзья настаивали на том, чтобы она подправила ее одежду, украшения и макияж до встречи с Кришной. On setting out on her journey that day, Radha had been, beautifully decorated, but the long walk and the dusty roads made her appear slightly disheveled. И когда она отправлялась в путь в тот день, Рада была прекрасно украшена, но долгая прогулка, пыльные дороги сделали ее слегка растрепанной. So one of her friends took her by the hand and said, Radha, you must look your very best for Krishna. Please be patient and let us touch you up.
И так одна из ее подруг взяла Радарани за руку и сказала: «Рада, ты должна выглядеть наилучшим образом ради Кришны. Пожалуйста, наберись терпения и позволь нам приукрасить тебя». So Radharani agreed, and so her friends and maidservants, they sat her on a large stone and set to work, or began the seva, the service. И Радарани согласилась, и все ее подружки и служанки усадили на большой камень и принялись за работу, начали свое служение севу. They dressed her in beautiful fresh clothes, decorated her with jewels and ornaments, including a diamond tira, sparkling earrings, a pearl nose ring, a glowing lipstick, a drop of musk, strands of pearls, a sash of bells, blue bangles, assorted rings, and sweetly tinkling ankle bells. Они одели ее в красивую свежую одежду, украсили ее драгоценностями и украшениями, и это были бриллиантовая тиара, сверкающие серьги, жемчужное кольцо в носу, сияющая помада, капля мускуса, нитки жемчуга, пояс из колокольчиков, голубые браслеты, различные виды колец и сладко позванивающие ножные колокольчики. And afterwards, Radharani and all the gopis, they rushed to the Rasa dance arena to meet Krishna. И после всего этого Радарани и Гопи, они бросились в буквальном смысле к месту танца раса, чтобы встретиться с Кришной. Now, as a result of that pastime, the place where the gopis decorated Sri Radha is called Sringara Stali. И в результате этой игры место, где гопи украшали Шри Радху, называется Шрингар Стали. It's particularly famous because there are many colored stones there. Оно в основном известно тем, что там имеется много цветных камней. On one stone, the red finger marks can be found from the lac that was mixed to repaint Radharani's feet. На одном камне мы можем увидеть красные следы от пальцев, которые были сделаны из лака, который был смешан, чтобы украсить стопы Радарани. Another stone has vermilion stains on it from the kumkuma placed and the part of her hair. На другом камне алые пятна от кумкумы, которые поместили на пробор ее волос. A third stone has a small depression stained black from the beryllium that Vishaka used to paint around the base of Radha's eyelashes so that her eyes would shine like Krishna's blackish luster. На третьем камне небольшое углубление, черное, от калирума каджала, которым Вишакха украшала вокруг основания ресниц Радхи, чтобы ее глаза сияли, подобно черноватым сиянию Кришны. Now Gaudiya Vaishnavas know that every stone on Govardhan Hill is special. И Гаудио Вайшнавы знают, что каждый камень на холме Говардхана особенный. But for devotees who have a special attraction or devotion for Srimati Radharani, the stones that have the marks of Radha Sringara at Sringara Stali are the most special of all. Но для преданных, у которых есть особое стремление или преданность к Шримати Радharani, камни, которые имеют такие знаки Шрингара Радхи в Шрингара Стали, являются самыми особенными из всех. Why? Почему? This is because such devotees favor Sri Radha and are known to pray to Krishna as follows. Это потому, что такие преданные, они как бы предрасположены к Шри Радхе, и они известны тем, что они молятся Кришне следующим образом. O all auspicious Krishna, may you be victorious. You perform all kinds of sweet pastimes. Let my name also be there when you count Sri Radha's associates. This is my prayer. Although I am covered by material consciousness, I can still aspire for this. O Lord, let my prayer be fulfilled. «О, все благоприятные Кришна, пусть победа всегда будет с тобой. Ты предаешься всевозможным сладким играм, пусть и мое имя также будет там, когда ты считаешь спутниц Шри Радхи. Такова моя молитва, хотя я окутан материальным сознанием, я все же могу стремиться к этому. О Господь, позволь исполниться моей молитве». This is a prayer by Vishwanath Chakravarti Thakur in his Nikunja Keli Virodhavali, verse number 67. Это молитва Шрила Вишванаты Чакраварти Такура и в его книге Шри Никунджа Кели Вирудавали, стих 67. So the stones at Sringara Stali are very special.
Так камни в Шрингаре стали очень особенные. But actually everything in Vrindavan forest is most special of all. Но на самом деле все в лесах Вриндавана самое особенное из чего-либо. Krishnadas Kaviraj Goswami reveals that wonderfully in chapter 3 of Govinda Lilamrita. Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами прекрасно раскрывает это в 3 главе Говинда Лиламриты. It's a verse that was nicely translated by my godbrother Bhanu Swami. Это стих, который был хорошо, замечательно переведен моим духовным братом Бхану And Свами. we'll finish with this verse. И мы завершим этим стихом. O Radha and Krishna, this forest, unrestrained out of love, like the Sakis, is glorious. Just as the Sakis exhibit sattvika bhavas, this forest becomes stunned through animals appearing paralyzed. It trembles to the quivering of non-moving entities, perspires through melted rocks, becomes choked in voice with unclear bird calls, and develops hair standing on end through the sudden growing of sprouts. О Рада и Кришна, этот лес безудержный от любви, как у Сакхи, великолепен. Точно так же, как Сакхи проявляют саттвика-бхавы, этот лес становится насквозь завороженным. Животные кажутся застывшими. Он дрожит от трепета неподвижных личностей, потеет сквозь расплавленные камни, захлебывается в голосе, с неясными птичьими зовами, и его волосы встают дыбом через внезапный рост подбевок. All glories to Sri Vrindavan Dham. Вся слава Шри Вриндаван All Dham. glories to all the residents of Vrindavan Dham. Вся слава жителям Вриндавана All Dham. glories to Srimati Radharani and her transcendental ornaments. Вся слава Шримати Радхарани и ее трансцендентному And I'm sad to украшению. say that concludes our lectures on Radharani's ornaments. We gave 3 lectures. I'm so sad it's over. И я с грустью объявляю, что мы завершаем наши 3 лекции об украшениях Шримати Радхарани. Мне так грустно, что они закончились. The only consolation is svadu svadu pade pade, that I can repeat them, repeat all of these revelations given to us by our acharyas about Radharani's ornaments again and again and again. И единственное успокоение — это сваду, сваду, паде, паде. Это то, что мы можем повторять, то, что мы уже услышали от наших ачарьев снова и снова. So I'm thinking next Friday maybe to do Radharani's braid. И я думаю, что в следующую пятницу мы, наверное, опишем косу Шримати Радхарани. Let's see. Посмотрим. I have to go on Sankirtan now. Мне нужно отправляться на Please give me Санкиртану permission сейчас. to go out and go on Sankirtan. Пожалуйста, позвольте мне отправиться. By the purification of Sankirtan, we can understand these things. Благодаря очищению во время Санкиртаны мы сможем понимать эти лилы. Shri Shri Gauranitai ki, Shri Shri Krishna Balaram ki, Shri Shri Radha Shama Sundar ki, Vrindavaneshwari, Shri Mata Radharani ki, her transcendental ornaments ki, Shri Shri Gauranitai ki, Mayapur Dhamma ki, Shri Krishna Sankirtan Yoga ki, Nitai Gaur Premanandi, Jai Jai Sisi Radhe Shyam. Glories to Srila Prabhupada, the revealer of the Dham. Haribo.